Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Heringway. Wir spielen Virtue's Last Reward weiter und wir befinden uns hier am Grab von Akane? Keine Ahnung. Tufui Ego Eris. Und Clover fragt sich zu Recht, is Akane really under there? Oder under here? Wir werden es herausfinden. Denn zufälligerweise tragen wir ja die ganze Zeit einen Schlüssel mit uns rum. Wobei ich mich so in dem Moment frage, okay, wir wissen, wie Sigma in den Besitz des Schlüssels gekommen ist, aber... Und das Ding baumelte dann die ganze Zeit an seinem Knöchel. Ich glaube... Naja, also... könnte man das merken, dass da ein Schlüssel ist? Ja, nein, vielleicht. Das muss doch die ganze Zeit so ein bisschen schuppern. Zugegebenermaßen so ihr Geist ist ja alles durch Radical Six so ein bisschen zusammengeschrumpelt, könnte man so sagen. Dementsprechend fühlen sich gewisse Dinge bei den Charakteren natürlich auch ein bisschen anders an und so. Ihnen war ja die ganze Zeit bewusst, dass sie sich so ein bisschen unwohl fühlen. Wirkt alles so ein bisschen komisch und seltsam. Schieben wir es einfach mal darauf, also, dass er es nicht bemerkt hat, dass er einen Schlüssel um seinen Knöchel herum hat. Also ein Schlüsselband um seinen Knöchel herum. Ja, ist dann halt so. I think so. What should we do? Are we gonna dig her out? No, I don't think we'll have to do anything like that. Obwohl wir ja hier eine Schaufel hätten. Naja. You see the keyhole on the grave? If I just insert this here, I pulled the key off my ankle and fitted it into the hole. I twisted it to the right until I heard something unlock. With a quiet grinding, the grave began to shift. Hoppla. What is this? It doesn't look like a coffin. Yeah, it's a treatment pod. Oh my god. It is, isn't it? The glass on the cover had frosted over, making it opaque. We couldn't see who or what was in it. Let's see what's inside. She grabbed a hold of the lever on the side of the pot. No good. I think it's locked. What? Treatment pod TP00. Stage 1 defrosting complete. Stage 2 will be complete in 10 minutes. Once stage 2 is complete, the lock will automatically disengage. Right. Cold sleep. What? These pods can put people into cold sleep. It uses something called CAS to freeze human bodies without destroying their cells. So, Mizakane's like an ice cube? I think so. Then we gotta wait till she melts? Yeah. So how about you tell us your story while we wait, Kay? Specifically, why do you know Akane? I remembered. What do you remember? Everything. I was born and raised in this facility. It's called Rhizome 9. A rhizome is an underground plant stem that spreads by sending out roots. Kind of makes sense, doesn't it? This facility is a little like a rhizome. Supposedly, that's why they call these installations that. The number comes from the facility's number. There are 54 rhizomes on the moon, and this is the 9th one. Well, I suppose the other ones don't really matter to you, do they? In any event, I grew up here with Akane and Zero Senior. I watched them create the AB-Projekt. The AB-Projekt? Yes. Its purpose is to send Phi and Sigma, or their consciousnesses at least, to the past. Back 45 years, right? Yes. So, you want us to change history, huh?
Go back and keep Radical 6 from getting out, and stop the reactors from exploding. That's our mission? Well, not exactly. What do you mean? It's true that the ultimate goal of the project is to keep Radical 6 from spreading to the general population. But even if you do make it back, you won't be able to do much. By now, it's already too late. Too late? What do you mean? Let me begin at the beginning. You might be thinking that Zero Senior and Akane were the ones who created all this, but that's not entirely correct. They only followed the histories they'd already seen. It was the only choice they had. Nothing less than the future of mankind is at stake. We need the two of you to jump through timelines while maintaining your memories. That is why you had to play the AB game, and why the chromatic doors were necessary. By forcing multiple options, you could make numerous jumps. We speculated that jumping more would strengthen your memories. The puzzles were also there for a purpose. Some theories hold that a moment of insight when you solve a puzzle strengthens your connection to the fourth dimension. Aha! Also hatten die Rätselräume tatsächlich die ganze Zeit einen Sinn. Und ihr habt so gedacht, haha, das wurde doch nur eingebaut, damit der Spieler auch noch was zu tun hat hier. Nee, 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 das war alles total mit der Story verbunden und so. Ja, die Rätselräume haben total Sinn ergeben. Also wehe, es meckert noch mal einmal über die Rätselräume. Echt mal. Das war alles Teil des Plans. That was the reason for the puzzles. Your infection with Radical 6 was also a vital part of our plan. By slowing down your brain's processing speed, we can store your potential. With that energy stored up, we just had to provide a life-or-death situation to launch your consciousness into the fourth dimension. Like a bullet from a slingshot. Ja, das ist ja im Endeffekt das, was Akane uns schon mitgeteilt hat. Wait. Hold on just a minute here. You keep talking about Sigma and Phi, but what about the rest of us? Why did you bring us here? That's simple. In earlier histories, you were all here in Rhizome 9. We needed you here to accurately replicate those histories. Although I suppose that's probably not a good enough explanation for you. In a sense, though, it is the truth. Our primary goal was to replicate history. The rest is... Yes, I suppose I should explain. Very well. I will try and do so in a way you can understand. First, Alice and Clover. They were abducted 45 years and 1 month ago, on December 22nd, 2028. The location is Earth, of course. More specifically, Los Angeles, California. Correct? Yes. Yeah. After being kidnapped, your bodies were sent to a facility under Akane's direction. You were placed in treatment pods and immediately put into cold sleep. 4 months later, you arrived at this facility. The date you finally arrived was April 14th, 2029. Your trip from Earth to this facility was aboard a spaceship powered by an annihilation engine. Following your arrival, your pods were placed in long-term storage. Does that make sense? Are you telling me we were sleeping in those pods here for 45 years? Yes. Tja, langer Schönheitsschlaf. In preparation for this day. But why? What do you need us for? You are an Esper, aren't you, Clover? I mean that you are able to access the fourth dimension. Am I wrong? Did Akane tell you? In a manner of speaking. As I've already explained, the purpose of this project is to send Sigma and Phi's consciousnesses to the past. Espers are able to sort of resonate with one another, which can amplify their power. You understand? This is why we brought you here, Clover. What about me? We needed your help, Alice, to deactivate Dio's bombs. Huh? But I didn't do anything. But you did. In another history, you were able to perform a prime decomposition on the 25-digit integer that Dio left behind. Sie haben im Endeffekt also einfach nur jemanden gebraucht, der besonders gut Mathe kann.
Und ja, diese Rolle hat dann schlussendlich Alice eingenommen. Ist ja im Endeffekt fast genau dasselbe wie in 9 Hours, 9 Purses, 9 Doors, wenn wir mal ehrlich sein wollen. Denn dort hatten alle Charaktere ja im Endeffekt auch eine besondere Aufgabe. Und was war Lotus' Aufgabe? Die Aufgabe von Lotus war, den Computer zu bedienen. Damit Junpei an der einen Stelle dann noch tatsächlich weiterkommt. Only you could do that sort of thing. Because of your feat of mathematics, we were able to determine that Dio had planted the bombs. Then we were able to question him and get the password for the number 31. Finally, we used that information to stop the bomb in this timeline. Without your help, Alice, we would have been reduced to nothing more than so much space dust. This history exists because of your presence. Now, let me explain why we needed Tenmyoji and Quark. Tenmyoji is simple. We needed you for the same reason we needed Clover. You are able to access the fourth dimension. Almost half a century ago, you used that ability to save a young girl, didn't you? Yeah, I did. We needed you to resonate with Sigma and Phi, so we brought you here. All it took was a messenger. Do you want to see Akane? If you do, come with me. Klar, dass er darauf angesprungen ist. I was a fool and fell for it. And you brought Quark with you. In fact, you insisted that he come. Yeah, I know. I guess you were worried about leaving me alone, huh? He kept saying he couldn't run off to the moon and leave me behind. I'm sorry, Quark. If I hadn't been so stupid and selfish, none of this would have happened to you. I never thought this would happen. Can you ever forgive me? Oh, don't worry about it. I mean, I agreed to come with you. I thought the moon would be way more interesting than boring old Earth. What kid would turn that down? We didn't see the messenger after we got on the ship. It was on autopilot. As soon as we got in, it headed straight for the moon. During the trip, Zero told me to keep quiet once we got there. I don't remember anything after we landed. Then there was a bunch of that white smoke, and we passed out. And when I woke up, I was in the AB room. Now, Dio. His real name is Left, and he's the leader of a terrorist organization called the Myrmidons. He was ordered to come here. The Myrmidons are under the control of an organization called Free the Soul, which is in turn controlled by a man known as Brother. It was Brother who orchestrated the release of Radical 6 into the general population 45 years ago. Do you remember what Phi mentioned earlier? The ultimate purpose of the AB-Projekt is to change history and keep Radical 6 from being released. If we succeed, that would be bad for Brother and his organization. Our success would prevent them from creating the ideal world they're working toward. Und dementsprechend musste er etwas dagegen unternehmen und deswegen hat er Dio in die Spur geschickt, damit das ganze AB-Projekt hier quasi gesehen den Bach runtergeht. That is why Brother sent Left, his trusted lieutenant, to this facility. They needed to stop the AB-Projekt. So, Dio was given 2 tasks. The first was to eliminate Akane, the architect of the AB-Projekt. The second was to join the AB game and win it. If Dio won the game, the AB-Projekt would not be completed, at least not in that timeline. In other words, in that world, the project would have been stopped. If things didn't go as planned, Dio was given a contingency plan. If you cannot murder Akane and win the game, destroy Rhizome 9. Und das ist im Endeffekt das, was ich erklärt habe. Die verschiedenen Wege. Akane umbringen, alles super. Akane nicht umbringen, Ausweichplan mit den Bomben. Hence, the bombs. Can I ask you something? Perhaps. How did Brother know about the AB-Projekt? He was also an Esper. We can set Brother aside for now, though. May I proceed?
No one objected. We were all curious. Excellent. That explains everyone, save two. Luna and myself. Sigma and Phi already know the truth about Luna. I don't believe I should reveal any more, however. I think it would be more appropriate if you could ask Luna yourselves at a later time. Would that be all right with you, Luna? Yes, that's okay. As for me, as I said before, I was born and raised here. The rest of you were brought to this facility, but I've never left. That makes me someone close to Zero Senior and Akane. Hey, I've been wondering, who is Zero Senior? You've already met him, Sigma. In another timeline. Yeah. Well, I saw a hologram. I still don't know who he is. Stage 2 is complete. TP00 unlocking. It looks like it's finished. Shall we open the pod? Yeah, let's do it. Und all of us gathered around the pot. The glass was still covered with frost, hiding the contents. Okay. Let's get started then. Ready? Phi laid her hand on the lever and looked around at us. I swallowed. Yeah. Anytime. All right. Here we go. 3, 2, 1. What? Suddenly, my head was full of memories from other timelines. I'd seen something like this before. The warehouse of floor B. In front of the white door. Kay was lying in front of me. I grabbed his mask and saw my own face. I'd never figured out who he really was. Why was there a man with my face underneath Kay's armor? It didn't make any sense. After I'd seen him, I was injected with tubercurin, and that was the end of that. But wait! If the person in the pot was the same person I'd seen on the floor of the warehouse, who was wearing Kay's armor? You finally noticed. Didn't I tell you? You won't be alone. I will be at your side, watching over you. No. Oh my god, you're... Yes, I am. Akane Kurashiki. Dam, 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 dam. Da ist sie also die ganze Zeit gewesen, in dieser Zeitlinie. In den anderen Zeitlinien, wo sie gestorben ist, logischerweise konnte sie, ja, weil sie gestorben ist, nicht in die Rüstung von Kay schlüpfen. Und stattdessen lag dann der Typ, der genauso aussah wie unsere Wenigkeit. Der war dann die ganze Zeit als Kay quasi gesehen unterwegs. Während in dieser Zeitlinie wiederum eben Akane selber in die Rüstung von Kay geschlüpft ist und sich darin verborgen hat. Die ganze Zeit über. Hat übrigens auch was so ein bisschen mit Schrödingers Katze im Endeffekt zu tun. Also im Wesentlichen sowohl der komische Typ als auch Akane können quasi gesehen innerhalb von Kay sein. Und zwar so lange, naja, bis man quasi gesehen den Helm entfernt und tatsächlich guckt, wer nun darunter ist. So ein bisschen. Ja, habe ich mal im Internet gelesen. Diese
Begründung. Irgendwie so. Ich glaube, das kann man so ein bisschen auch auf, darauf übertragen. It's you. June. I mean, Akane. But you're old. Clover kennt sie von früher. Natürlich. Yes, that's correct. I haven't spoken to you in a very long time, Clover. Or you, Junpei. Junpei. Junpei? Akane. Er ist es wirklich. Long time no see. I could barely hear what they were saying. My mind was still reeling. It felt like all the air had been knocked out of me, and it was all I could do to not collapse right then and there. When? How long? Do you remember when the two of you saved me in the warehouse? Once you saved me, you went back to your future. Well, your minds did at least. I carried your bodies to the 3rd AB room, and then took Dio's to the 5th. After that, I went into the 1st room and borrowed Kay's armor. So by the time you and Clover came out, you'd already... Yes. Wait. That doesn't make any sense. Dio killed you. And then Luna took your body to the 6th room. You couldn't have been in Kay's armor. No, it was me. In this timeline, at least. In this one, I wasn't murdered by Dio. You two saved me. It's just like Schrödinger's cat. Die dumm. Okay, nicht nur im Internet gelesen. Es ist tatsächlich die offizielle Begründung. Ach, wer bin ich denn? Your actions in the future decided who would be inside the armor in the past. What? No, that's nuts. Alright, what about the other history? The one where you weren't saved. What happens then? Who's wearing the armor? That's quite simple. The man in front of you. Him? That's correct. Whenever I'm not in the armor, he is. What about the memory loss? For my part, I confess that I lied. He, on the other hand, was telling the truth. Large doses of soporil can cause memory loss. I gave him a rather large dose. So, who is he? You've never seen him before? No. What about the rest of you? I have no idea who he is. I've never seen him before. Me either. Warum weiß niemand, wer das ist? Total stranger. Hey, come on. What are you guys saying? Right here? Same face? Are you all right, Mr. Sigma? Did you hit your head or something? Huh? What? It didn't make any sense. Why didn't they recognize me? Sigma, your consciousness can jump through time. You can inhabit your body in the past or in the future. What does that mean? Don't you get it? You've jumped to the future. From 45 years ago. I looked around frantically. A pond. I ran to it and threw myself down onto my knees. Crawling on all fours, I approached the edge.
My heart was hammering inside my chest. A cold sweat trickled down my spine. Calm down. Calm down. Calm down, damn it. I struggled to take deep breaths. Then slowly, I peered into the pond, looking for my reflection. What? No. This can't be real. This face. It's your face, Dr. Sigma Climb. Although, to the you that's behind it now, it's your face 45 years from now. Zero, the mastermind of the AB-Projekt, is you. Wir sind Zero. Ja. So, damit ist natürlich klar, dass Zero Junior niemals gelogen hat. Zero war tatsächlich die ganze Zeit unter uns und Zero war niemand Geringeres als wir. Ja, diejenigen unter euch, die das schon relativ früh irgendwann mal vermutet haben oder so, die können sich jetzt erfolgreich irgendwie auf die Schulter klopfen und so sagen, ja, habt ihr gut gemacht. Also, als ich das damals das allererste Mal gespielt habe, das hat mich irgendwie... Also insbesondere was unser Aussehen angeht, es hat mich auf dem vollkommen falschen Fuß erwischt. Ich hatte nicht damit gerechnet, nein, dass wir die ganze Zeit eine ältere Version von Sigma spielen. Und wenn man jetzt mal so drüber nachdenkt, also zum einen ist das so ein Punkt, wo sich einige Leute drüber echauffieren. Denn, ich meine, guckt ihn euch an. Die langen Haare, das Cyborg-Auge, was er hat. Das ist schon ein bisschen... Merkt man das, wenn man ein Cyborg-Auge hat, oder merkt man das nicht? Ist so... Anscheinend merkt man das ja nicht. Seine Sicht wird ja noch absolut identisch gewesen sein. Nichtsdestotrotz irgendwie, man überlegt sich dann, oder ich habe mir so in dem Moment überlegt, ja gut, aber ist er denn während des gesamten Non-Nary Games nie mal auf die Idee gekommen, sich mit dem Gesicht, sich mit der Hand übers Gesicht zu fahren oder so? Und wenn man dann mal so mit den Fingern vielleicht am rechten Auge hängen bleibt, dann sollte einem vielleicht irgendwie auffallen, dass da irgendwas anders ist oder so. Das zum einen, zum anderen, ja, die anderen haben es halt nie so wirklich gesagt, dass er vielleicht ein bisschen komisch aussieht oder irgendwie sowas in der Art. Anscheinend scheint auch im Jahre 2028, also sprich auch für Clover und Alice, es relativ normal zu sein, dass Leute mit so einem Auge rumlaufen. Ansonsten hätten sie ja vielleicht mal was angedeutet. Wenn man jetzt aber mal rekapituliert und gewisse Dialoge und so weiter sich ein bisschen auf der Zunge zergehen lässt, dann fällt einem auf, dass die ganzen Charaktere hin und wieder durchaus die ein oder andere Anmerkung fallen lassen. In erster Linie Dio, aber auch Phi und der ein oder andere vielleicht auch noch. Die lassen da mal schon so Sprüche fallen von wegen, hey du alter Sack und so weiter und irgendwie sowas in der Art. Also theoretisch, wenn man sehr aufmerksam ist, dann könnte man irgendwie drauf kommen, aber normalerweise achtet man halt nicht so drauf. Und das ist halt irgendwie so das Geniale an der ganzen Geschichte. Nichtsdestotrotz, es erklärt zum Beispiel auch das ist dem einen oder anderen negativ aufgefallen von euch, in vielen Momenten, wo Gesamtaufnahmen der gesamten Gruppe und so weiter gezeigt wurde. In diesen Momenten war Sigma oftmals komplett ausgeblendet. Man hat nur die anderen gesehen, wie sie da herumstanden, zum Beispiel um den Projektor, der Zero Junior gezeigt hat und so. Und das höchste der Gefühle war mal eine Aufnahme von Sigma, wo wir ihn aus großer Distanz gesehen haben, wie er von Kay eben in den einen durch die eine Chromatic Door getragen wurde. Aber auch da hat man sein Gesicht nicht gesehen. Im Endeffekt wisst ihr jetzt auch, warum Sigma so oft ausgeblendet wurde, beziehungsweise warum eigentlich auch nie sein Gesicht gezeigt wurde. Um natürlich das, was wir jetzt hier haben, nicht zu enthüllen. Und, naja, also ich sag mal so, die Tatsache, dass wir hier also Moment, er war 22 Jahre alt, als er entführt wurde. Und 45 Jahre später haben wir es jetzt. Das heißt, er ist jetzt 67 Jahre alt.
Die Tatsache, dass wir jetzt einen 67 Jahre alten Knacker gespielt haben, der allerdings im Kopf noch sein 22-jähriges Bewusstsein hatte, das macht viele Dialoge nochmal sehr viel lustiger. Wenn wir uns so an die Swimsuit-Geschichte erinnern oder generell an seine Kommentare, so von wegen ey, Clover oder ey, Phi oder ja, er kam bei den anderen schon das ein oder andere Mal vermutlich eher wie ein ziemlich lüsterner alter Sack herüber. Und das gibt dem Ganzen nochmal eine gewisse Würze, finde ich. Was so den ein oder anderen Dialog angeht. Ich persönlich muss ja sagen, dadurch, dass ich Witcher's Last Reward jetzt durch das Let's Play das zweite Mal im Endeffekt so wirklich gespielt habe, ich konnte jetzt für mich die ganze Zeit schon ein bisschen immer so mit drauf achten. Und ich fand's schön. So, das einfach zu wissen, das die ganze Zeit so im Hinterkopf zu haben. Und ja, ich habe mir halt so mal einen Teil bei gedacht. Das war wirklich sehr interessant und sehr lustig. Also mir hat Spaß gemacht. Gut, ja, ich kann es euch als Zuschauer nicht abnehmen, die Entscheidung, ob ihr das jetzt, ja, nee, also mich würde es interessieren an der Stelle, ob ihr es überraschend findet, ob ihr es der ganzen Geschichte abnehmt oder nicht. Im Wesentlichen, ich habe eine einigermaßen gute Erklärung noch im Internet gefunden, mit der ich so ein bisschen leben konnte. Die Tatsache, dass Sigma es hier in dieser Zeitlinie oder in diesen Zeitlinien, die wir gespielt haben, nie gemerkt hat, dass er so viel älter ist, dass er ja, dieses Cyborg-Auge hat und so weiter und so fort. Das ist halt Bestandteil dieser Zeitlinien. Aber es bedeutet ja nicht, dass es da draußen nicht irgendwelche anderen Zeitlinien gibt, in dem ihm das nicht vielleicht doch irgendwie aufgefallen ist. Indem er nicht vielleicht doch, als er hier im Garten war, dann mal genauer ins Wasser geguckt hat oder so und dann schon sein Gesicht gesehen hat und festgestellt hat, dass irgendetwas mit ihm nicht stimmt. Es kann durchaus sein oder es wird durchaus so sein, dass es solche Zeitlinien eben gibt. Aber diese Zeitlinien waren eben für das AB-Projekt absolut irrelevant. Dementsprechend haben wir das auch nie mitbekommen und nie gespielt. Und ja, das war dann halt so. Punkt. Ich finde, also ich persönlich kann mit der Erklärung leben, aber ob ihr das Ganze dann auch so seht, weiß ich nicht. Gut, so, das war viel Geschwafel von meiner Seite aus, aber wir hören uns das Ganze jetzt natürlich auch nochmal von Akane an. What? No. That's not possible. That's bullshit. No. It's the truth. Fighting it isn't going to do you any good. Please, Doctor. I'm not a doctor. You will be. A pioneer in the field of genetic engineering. You're lying. No, I'm not. You created him. Well, I suppose I should say you are going to create him. Create? His name is Kyle Climb, your clone. That is why he looks just like a younger version of yourself. 23 years ago, in the biolab here in Rhizome 9, you created Kyle. Well, I suppose for you, that's still in the future. When I said I was born and raised here, I was still pretending to be him. The gravity here is only 1/6 of Earth's. If nothing was done, the reduced gravity would cause his bones to be weaker than normal human ones. But you prepared for that. You gave him that armor. Ever since he was born, he's lived inside of it. Auch das gibt schrecklich viel Sinn. Mit dem, was Kay die ganze Zeit geredet hat. It kept his muscles and bones strong. Ich meine, okay, ob das jetzt wirklich so funktionieren würde mit, dadurch werden seine Muskeln gestärkt und so weiter, das sei mal dahingestellt. Da habe ich keine Ahnung von, ob das tatsächlich so funktionieren würde oder nicht, aber es ist zumindest eine nette Idee. He wasn't forced into it for the nonary game. He's been wearing it every day, all his life. Wobei man sich ja zu Recht fragen kann, wie er die ganze Zeit gegessen und getrunken hat.
Klone müssen nicht essen und trinken. Oder er hat immer dafür dann seinen Helm abgenommen. Naja. But why would future me create a clone? He was to be your spare. If something happened to you before the project began, he would take your place. Genau das, was Kay uns I erzählt hat. mentioned before that the AB-Project's A and B stood for after and before. That isn't all they mean, though. The A also means anima, and the B means body. Anima is another word for the soul, or the consciousness. Body is, well, exactly what it says on the tin. The past consciousness will go into the future body, and the future consciousness will go into the past body. They switch. That was the chief goal of the project. Wait. So the future person goes into the past person? Sigma, do you remember the note you found in the garden? You mean this, right? Yes. Genau. Diese Notiz, mit der wir nie was anfangen konnten. Ah, of course, it was you who investigated the garden in this timeline. Yeah. Sigma, take a good look at this. It's an illustration of the time jumps your consciousness is making. A is where everything began. December 25th, 2028. Unsere Entführung. You inhaled the white smoke in your car and lost consciousness. From there, you jumped to B. January 25th, 2074. You woke up in one of the AB rooms in Rhizome 9. You are in your own body, but it is 67 years old. Your consciousness has jumped 45 years into the future. I believe that may explain why you didn't notice the reduced lunar gravity. The body you woke up in was much older. Normally, you would have noticed that your muscles were much weaker. In this case, however, the lower gravity balanced that out. Ja, Lower Gravity und Radical 6 hätte ich mir jetzt so erklärt, aber gut. Moving on. If you continue along this line, what happens next? You reach C, which is January 27th, 2074. That is today. Whoa. Wait, what do you mean? Are you saying it's been 2 days since we woke up? 36 hours to be exact. Have you already forgotten? You were all infected with Radical 6. The virus slowed your brain down. So yes, 36 hours of real time have passed. But to you, it only seemed like 14 hours and 40 minutes. Now comes the important part. After this, your consciousness will return to the past. It will re-emerge at point D. April 13th, 2029. You will return to your younger body. But that's the same day as the reactor explosions. Yes. That is why I said it will be too late. You will return to the past, but the events you would want to prevent will have already happened. The story does not end there, however. The line continues.
After reaching point D, you will eventually return to B. But this time, you won't be jumping through time, or at least not at a rate faster than normal. Your consciousness will spend 45 years inhabiting the same body, until you reach point B. Do you remember when B is, Sigma? January 25th, 2074. According to what you just told us, it's 36 hours ago. Correct. That was when the consciousness of the 22-year-old Sigma jumped into the body of 67-year-old Sigma. So where did the older version of you go when you took his body? Point A. December 25th, 2028. The day all of this started. Yes. His consciousness will go back in time 45 years. For a period of time, he will inhabit your younger body. While your younger consciousness is elsewhere, he will be you in the past. But once the body reaches point D, my 22-year-old consciousness will come back from point C. That's correct. When that happens, the older version of you will be ejected from your younger body and return to your body at C. So it's rotating? Rotating. I suppose you could put it that way. But look at this illustration closely. What if you take all these lines and untangle them? You get one single line. It may look complicated, but in truth, it's a single straight path, with one exception. This line here at point E, right? Exactly. Point E is December 31st, 2028, the day of the total eclipse. The day Radical 6 got out of the test facility. Yes. By now you've likely figured it out on your own. The purpose of the AB-Projekt was to get the consciousness of the 67-year-old Sigma from point B to point A. If we can do that, we can change what happened 45 years ago. So the old version of me will keep Radical 6 from getting out. By jumping into my 22-year-old body on New Year's Eve 2028? Yes. That is why this line could not be interrupted. In order for the 67-year-old version of you to reach point B, we first have to go through point D. In order to get to point D, we must jump from point C. And for point C to happen, we had to recreate everything that happened in this facility. That is why we have faithfully retraced history up to this point, so that we might save humankind from destruction and undo the horrors of the last 45 years. Klingt wie ein verhältnismäßig komplizierter Plan. Ich hoffe, ihr kommt jetzt an der Stelle noch alle mit. Ich selber muss jetzt auch gerade eben kurz überlegen, ob ich den Faden noch gefunden habe, aber im Endeffekt verstehe ich es schon. Wir sind jetzt, also vielleicht machen wir es einfach so, wir sind jetzt ja an Punkt C angelangt. Und was jetzt als nächstes dann quasi gesehen laut Akane passieren wird, ist, dass wir von C herüberspringen zu D. Dann werden wir 45 Jahre lang warten müssen, bis quasi gesehen alles aufgebaut wurde, alles präpariert wurde an der Anlage hier, bla 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 bla. Und dann springen wir von Punkt B zurück zu Punkt A, um dann schließlich wiederum Punkt E verhindern zu können, den Ausbruch von Radical 6. Ja. Also,
Oder anders gesagt, eigentlich ist es ja so, dadurch, dass unser jüngeres Ich jetzt schon hier gelandet ist, nämlich schon an Punkt B angekommen ist, bedeutet das, dass eigentlich in einer anderen Zeitlinie das Ganze ja quasi gesehen schon geklappt haben muss. Weil irgendwo muss ja unser momentanes oder unser früheres, älteres Ich, das muss ja abgeblieben sein. Also irgendwo. Das muss ja schon irgendwie zu Punkt A dann mal zurückgesprungen sein, damit es überhaupt klappt, weil ansonsten wären wir jetzt an der Stelle nicht hier. Versteht man das noch? Ich hoffe es. Irgendwie. Es ergibt auf eine schreckliche Art und Weise Sinn. Tell me one thing. What is that? You said that point C is January 27th, 2074, which is today. There's going to be a jump, and I'll jump to April the 13th, 2029. Yes, that's right. But look, I'm still old. When is this jump supposed to happen? Very soon. Soon? Yes. And what's going to trigger it? We need potential energy stored to send your consciousness into the fourth dimension. Fortunately, we now have plenty of that. Thanks, ironically, to Radical 6. All that remains is to launch your consciousness, like a bullet from a slingshot. And how do you propose to do that? Didn't I tell you? A crisis. A moment balanced between life and death. That can jumpstart your brain. What do you mean? You haven't figured it out. I mean this. Das Messer, das sich von Dio genommen hat. Dio's knife? No sooner were the words out of my mouth. Fie! I screamed and leapt toward them. Akane was already in motion, the knife diving toward Fi's chest. I was almost there. When I regained consciousness, I was on the floor. There was a dull pain in my chest. I felt for a cut, but something was in the way. It took me a moment to realize that it was Akane's body lying on top of me. I twisted my neck to look around. Nearby was an old tombstone. On it was written a few words in Latin. Tu fui ego eris. What you are, I was. What I am, you will be. Dum 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 dum. Der Abspann von Wirt's Last Reward. Okay, ich nehme jetzt gleich schon mal das Feuer raus. Das war jetzt noch nicht das Schlussendliche, weil ich habe ja gesagt, wenn man alle Gold-Files eingesammelt hat, dann kommt noch was. Also keine Sorge. Es geht noch ein bisschen weiter. So, ja, bis hierhin, aber dann erstmal Plan klar, oder? Und im Wesentlichen, wenn ihr das jetzt alles so durchschaut und mitbekommen habt und wenn ihr dem Ganzen noch einigermaßen folgen konntet, dann versteht ihr vielleicht auch so ungefähr, worum es dann im dritten Teil also geht. In Zero Time Dilemma. Ich lasse es dann erstmal so im Raum stehen. Okay, weil über den dritten Teil wollen wir gar nicht weiter reden. Gut, Wirt's Last Reward. Ui, das war jetzt, also, ich hatte mir jetzt so
ein, zwei Dinge überlegt, die ich wenigstens noch sagen wollte oder so. Bin mir nur gerade selber nicht sicher, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt dafür ist, die jetzt zu sagen. Weil, wie gesagt, ist ja noch nicht ganz vorbei. Ein bisschen was zeige ich ja noch. Zum einen das quasi gesehen richtige Finale. Zum anderen wollten wir uns ja noch die 2 Gold-Files angucken. So, bleibt dann unterm Strich also wirklich nur festzuhalten, ja, wie fandet ihr es jetzt bis hierhin? Die Enthüllung. Dieses ganze, ja, die Tatsache, dass wir die ganze Zeit einen sehr alten Sigma gespielt haben und, ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, so, als ich das allererste Mal so für mich allein gespielt habe, ich wusste nicht so hundertprozentig, was ich von dem Ende halten sollte. Mittlerweile, also dadurch, dass ich es jetzt quasi das zweite Mal gespielt habe und dadurch, dass ich ein bisschen mehr Wissen mir noch zusätzlich angeeignet habe, durch das Internet, durch Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors, durch Zero Time Dilemma. Ich finde das alles schon irgendwie so auf eine gewisse Art und Weise schlüssig. Das ist ja immer so die Gefahr, die bei solchen Spielen immer mit am größten ist, dass es irgendwann zu abstrus wird und dass man dem Ganzen nicht mehr folgen kann und wo man sich dann so zum Schluss überlegt, naja, lieber Entwickler, ist das denn tatsächlich richtig so? End. A new destination has been added to the flowchart. Und wenn ich das jetzt Ganze einfach mal so runterbreche und für mich so betrachte, also es gibt sicherlich die eine oder andere Situation, über die man so, oder ja, über die man streiten kann. Aber insgesamt gesehen bin ich persönlich zufrieden. Also, time after time. Ich persönlich bin zufrieden mit dem, was ich hier sehe und was ich hier so habe. Also, ja. Ich bin echt gespannt. Also, wie eure Meinung diesbezüglich ist. Vielleicht sehe ich das Ganze total falsch und ihr sagt mir, du lässt dich aber leicht zufriedenstellen. Das ist doch alles absoluter Schmonz, weil ist so. Kann ja sein, aber da bin ich auf eure Erklärung gespannt. Also, was ihr jetzt tatsächlich dran auszusetzen habt. Tjo. Na gut. Und mit der Phrase will ich es dann erstmal auch so im Raum stehen lassen. Das eigentliche Finale zu Virtue's Last Reward gucken wir uns dann nämlich in Ruhe beim nächsten Mal an. Und dann gibt's mein abschließendes Fazit. Also richtig abschließendes Fazit zum Let's Play an sich vor allem auch. Und ja, dann mal gucken, wie es weitergehen wird. Ich sag für den Moment dann jetzt erstmal wieder Tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.